Včera я должен бы говорить о Шрила Бхактивинода Тхакуре, но я забыл. Простите меня, пожалуйста, 1000 раз. И поэтому мы прочитали стих из Шримад Бхагаватам о гуна невежества. Это было мое невежество тоже. Простите меня еще раз. Окей, но сегодня я буду говорить сегодня утром сейчас о Шриле Бхактивинода Тхакуре. И очень смиренный микрофон. Он хочет предлагать дандават поклоны. Окей, и вечером я буду говорить о Шриле Бхактисиддханта Сарасвати Тхакуре. Окей, anyway. И, может быть, вы заметили, что сейчас у нас нет переводчика. Что делать? Но раньше, например, год назад, когда я приехал сюда, я читал лекцию по-русски. Помните? Было очень плохо, очень трудно для преданных. Я могу сказать вам о одном опыте. Да, это правильно. Мы были в январе в Чите, в Чите. И я был энтузиастично стараться читать лекции по-русски. И я спросил преданные, могу ли я читать лекцию по-русски? И они не знали, как мой русский. И поэтому они согласились, да? Энтузиастично, да, пожалуйста. И я продолжал, может быть, 20 минут. И я заметил, что они не были слишком энтузиастичны после 20 минут. И поэтому я спросил, будет лучше, потому что переводчик был. И я спросил, будет лучше, если я говорю по-английски? Они ответили, да. Это правда. И это правда тоже. Поэтому я знаю, это трудно, what would you say, концентрироваться, если язык как слишком необычно. Я знаю, потому что когда я слушаю, когда кто-то старается говорить по-английски, но они не знают, как. Это трудно. Это трудно, потому что вы думаете, что происходит. Но и хорошие новости, что переводчик будет скоро. 15 минут назад они сказали мне через 10 минут. Ну, будет.
No, okay. Начинаем. Мы начинаем. Потому что, через год мой русский лучше, чем был год назад. Год назад мой русский был как ребенок, может быть, 3 года. Сейчас, может быть, ребенок 4 года. Или 3,5, может быть. Потом, окей. So, мы продолжаем. И переводчик будет, и поэтому не беспокойтесь слишком много. Хорошо? Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Хорошо. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pascha Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchikapatarubhyascha kripa sindubhya evacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namane Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate. Hare Krishna. Yeah, okay. Oops. Да. Сегодня день ухода Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакуре, и его отец был Шрила Бхактивинода Тхакуре. Bhaktivinoda Thakur, what? Родился, is it? Родился. What? 1836 году, да. И да, был в Бенгале. И когда он был ребенок, его жизни было трудно. Его семья несколько членов его семья были преданные, но много не были преданные. Они были как обычные хинду людей. И поэтому было трудно. И для what is it now? Семья? Для семьи. Было много трудностей. Трудностей. Понимаете? Что происходит? Не очень хорошо. Я понимаю русский язык достаточно знать, что мой русский не очень хорошо. Это трудный язык тоже. Ага. Но они были как богатая семья, да? Окей.
Окей, богатей семью они были, да. Но было много болезней. И другой, как сказать, недостатки, да, проблемы были много. И поэтому они, не было достаточно денег жить правильно. И Бхактивинода Тхакуре в это время его имя было Kedarnath Dutt. Он не был возможно жить с его родителей. И поэтому он жил с дедушкой и бабушкой, может быть. Но главный человек what would you say, его жизни был дедушка, grandfather, right? Дедушка. И дедушка был преданный. Да. И поэтому был лучше, но у дедушки не было много денег. И здоровье было плохо, регулярно. И поэтому жизнь была очень трудно. Кто вы? Вы переводчик? Да. И где мой таблетки? Потому что я хочу читать что-то. Одну минутку. И Шрила Бхактивинода Тхакуре, он написал биографии, да? Биографии. И да. И он говорил об этом, и был несколько вещь, о чем я не хочу говорить, потому что было трудно. Но шаг за шагом, когда он жил с дедушкой, его сознание Кришны, what would you say? Я не знаю. It increased. Увеличивалось. Как он сказал. Да. Одну минуту, пожалуйста. Yeah, so his grandfather really tried to encourage him in Krishna consciousness, actually. Его дедушка старался изо всех сил вдохновлять его стать на путь сознания Кришны. And even though life was difficult, but, he was managing. Несмотря на то, что жизнь была нелегкая, тем не менее он справлялся. He appeared in 1838. I said 1836, but it was 1838. На самом деле он родился в 1838, я сказал 1836, но сейчас я вижу, что 1838. Простите меня. So, here's an interesting little biographical moment. Очень интересный биографический момент. Слушайте, внимательно. Интересно.
he married twice Он женился дважды, because his first wife passed away when they were both fairly young. потому что его первая жена умерла, когда они еще были достаточно молоды. But his first marriage, he was, take a guess what his age was. Попробуйте догадаться, в каком возрасте он женился впервые. Что вы думаете? 25? Это неплохой возраст. Что? 18? О, нет. 8. 12. He was married at 12, and the wife was 5. Он женился в возрасте 12 лет, а жене было 5. Haribol. So, yes. I mean, actually, it was more or less normal, the normal thing in those days. На самом деле, в те времена это было более-менее естественное, нормальное, распространенное явление. So, through the association of his grandfather, he developed to some degree, started manifesting interest in Lord Chaitanya. Общаясь с дедушкой, интерес к Господу Чайтаньи пробуждался в его сердце. Yes. So, but he struggled to find out any sort of more detailed information about Lord Chaitanya. Но он прикладывал усилия, чтобы разузнать как можно больше подробной информации о Господе Чайтанье. As a young man, means like in his teenage years, he was very interested to understand what is life and all these types of things. Будучи молодым человеком в подростковом возрасте, он начал интересоваться такими вопросами, в чем смысл жизни, зачем мы вообще живем и так далее. And he'd heard of Lord Chaitanya from his grandfather. И он услышал от своего дедушки о Господе Чайтанье. But any sort of more in-depth information, he couldn't locate it. Но он не мог найти более подробной информации. And he heard from his grandfather about Chaitanya Charitamrita. И он услышал от своего дедушки о Чайтанье Чаритамрите. You know, there are 3 main biographies about Lord Chaitanya. Существует всего 3 главных биографий о Господе Чайтанье. Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, and Chaitanya Mangala. Of those 3, the 2 main ones are Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavat. Чайтанья Чаритамрита и Чайтанья Бхагавата являются 2 главными биографиями среди 3. Of the 2 of them, Chaitanya Charitamrita is the main one. Чайтанья Чаритамрита является главной из этих 2. I mean, that's just an interesting subject in itself. Само по себе это интересный факт. Why? Почему? Yeah. Why is Chaitanya Charitamrita more important than Chaitanya Bhagavat? Почему Чайтанья Чаритамрита является более важной биографией, нежели Чайтанья Бхагавата? Anyway, that's not our program to go into that now. Так или иначе, сейчас мы погружаться в этот предмет обсуждения не будем. But after maybe approximately 12 years of trying to locate one copy of Chaitanya Charitamrita, finally he found one. Через 12 лет попыток найти хотя бы одну копию Чайтаньи Чаритамриты, наконец-то он нашел. When he was already 30 years old. К тому моменту ему было почти 30 лет. And this is, it's a classic Bengali
literature, and he's living in Bengal. Это классическая бенгальская литература, а он проживал в Бенгалии. It is like being in Russia and having to search and have great difficulty to find что Анна Каренина. Это то же самое, как жить в России и изо всех сил стараться найти и быть не в состоянии найти книгу Анны Каренина. Я могу сказать вам, что я прочитал, может быть, 20-30 листов. Страниц, листов. Okay. И я решил, что это не... What would you say? It's not so suitable for a sannyasi. Само по себе произведение Анны Каренина является не подходящим произведением для саньяси. Я понял это через 20-30 страниц. Что вы думаете, это правда? Вы прочитали, да? Да. Окей. И поэтому сейчас я читаю «Собачье сердце». У меня есть фильм, и я смотрел 2-3 раза. Хороший фильм. Интересно. Окей. Но книга, язык, трудно. Да, окей, продолжаем. So now, Bhaktivinoda Thakur, inspired about Krishna consciousness and inspired about Lord Chaitanya, he finally read this book. Итак, Бхактивинода Тхакур, вдохновленный Господом Чайтаньей, вдохновленный его примером, наконец-то добрался до этой книги и смог прочесть ее. And he was already, of course he is an eternal associate. We should bear that in mind. Конечно, он является вечным спутником Господа, и мы должны постоянно помнить об этом. And he even has stated quite openly that he is one of the manjaris. И он утверждал достаточно открыто, заявлял об этом, что он является одной из манджари. And I can't remember offhand which one, but one of the manjari's associates of Srimati Radharani. Он заявлял, что он является одной из манджари, одной из ближайших служанок Шримати Радхарани. But it seems, in a certain sense, and we should be very careful about how we take it, in a certain sense, that, very amazing Krishna consciousness of a manjari, eternal associate of the Lord, was kind of covered over, or maybe he deliberately acted like he was a somewhat ordinary person. Мы можем сказать, что либо это тщательно скрывалось, что он является ближайшей служанкой Шримати Радхарани манджари, либо это не было очевидно для других. Or maybe he was acting. We can't say. I cannot say. Может быть, он действовал целенаправленно таким образом, я утверждать не могу. But his Krishna consciousness really started manifesting very powerfully when he reached the age of 30. Но его сознание Кришны начало проявляться очень мощным образом, когда он достиг возраста 30 лет. Maybe from, I don't know, in his teenage years up until that time, he was manifesting Krishna consciousness more and more. Возможно, в период с подросткового возраста до 30 лет он проявлял сознание Кришны все больше и больше. Okay, but anyway, it's all right. These are the pastimes of the
very exalted devotees. Но в этом нет ничего такого. Это игры очень возвышенного преданного. Prabhupada was once giving a lecture in a university in Sweden. Однажды в Швеции Шрила Прабхупада давал лекцию в университете. He was emphasizing how we must chant Hare Krishna and really try to chant properly. Он акцентировал внимание студентов на том, каким образом мы должны воспевать Харе Кришна и как мы должны это делать правильно. And some student asked him, how long did it take for you to come to the point of chanting Hare Krishna perfectly? Один из студентов задал ему вопрос, как долго лично вас заняло по времени добраться до уровня совершенного воспевания святого имени. And Prabhupada said, 25 years. И Прабхупада ответил, 25 лет. Сколько лет вы уже читаете Харе Кришна? 27. Харибол. 46. Не Харибол. Должен быть Харибол. Да. Будет 46 лет. Январь 7. Anyway, 25 лет, Prabhupada said. Then Prabhupada asked the student, how old are you? Прабхупада спросил студента, сколько тебе лет? Как Вишака, сколько вам лет? 11. 13. Я подумал, 18. Okay, 13. So anyway, Prabhupada asked, and the devotee said, whatever, 20, 25. Прабхупада спросил студента, и студент ему что-то ответил, 20 или 25 лет. And Prabhupada said, you have time. И Прабхупада сказал ему, у тебя еще есть время. Yeah, you've got enough time. У тебя есть достаточно время. You can come to the perfect point of chanting Hare Krishna. Есть время, чтобы добраться до уровня совершенного воспевания Харе Кришна. Okay, anyway, so now Bhaktivinoda Thakur, having read Chaitanya Charitamrita, he was already convinced, sort of, more or less, or something like that. But he then became completely convinced about that Lord Chaitanya is the Supreme Lord. Конечно, до прочтения Чайтанья Чаритамриты Бхактивинода Тхакур был убежден в том, что Господь Чайтанья является Верховной Личностью Бога, но после прочтения он стал в этом убежден полностью. Right. So, so now he's 30 years old. In the meantime, because he has a family, or he has a wife at least, he now had to earn a living. В возрасте 30 лет, поскольку он был женатым человеком, ему необходимо было зарабатывать денежные средства на жизнь. Но он уже начал, would you say, работать? Уже работал. Да. I don't know what age he started working. Во сколько лет он начал работать, я точно сказать не могу. But somehow he had learnt English. Но каким-то образом он изучил английский язык. Изучал, он учился. I mean, he became kind of fluent in English. До определенной степени он мог свободно разговаривать на английском языке. Свободно. And as a result, the English, because India was being ruled by the British, so the sort of British authorities, they liked people who could speak English. И в те времена Индией управляли британцы, и британцам нравились местные люди, которые разговаривали на английском языке. Yeah. So they became a little inclined towards him. Поэтому британцы начали проявлять определенную благосклонность по отношению к нему. So therefore he was given
employment by the government. И он получил государственную работу. Initially, he was given employment as a school teacher. Изначально он работал как преподаватель в школе. Yeah. And he was just an excellent school teacher. Он был отличным преподавателем в школе. And he was such a good school teacher, plus he spoke English fluently enough that after some time, the British government people offered for him to become a magistrate. И ввиду того, что он был очень хорошим преподавателем, а также он знал и до определенной степени мог свободно разговаривать на английском языке, то управленцы британские решили предложить ему должность в магистратуре. So he became a magistrate. It's more or less like a judge in a court. И он получил должность магистра. Это можно сравнить с должностью судьи. Yeah. Even though he had no legal training at all. Несмотря на то, что у него не было специализированного образования. But, you know, he was so sort of sharp. Plus he understood English well. They gave him this position as a magistrate, a very responsible position. Но ввиду того, что он был очень остроумным, ввиду того, что он разговаривал на английском языке, британские управленцы решили дать ему такую должность магистра, которая является очень ответственной должностью. Yeah. The highest position in government that an Indian person could have then was to be actually, technically it's called deputy magistrate. На тот момент самой высокой должностью для индийского гражданина во времена правления британцев можно было назвать это как тот, кто находится под управлением магистра, но не магистр. Something like that. And therefore, in 1871, he was sent to Jagannath Puri as the deputy magistrate. В 1871 году он был послан в Джаганатха-Пури, именно занимая должность помощника магистра. And now he's 33 years old. И сейчас ему 33 года. And like highly respected by the British amongst the local people. Он пользуется большим уважением среди местного населения, а также среди британцев. So by now, you know, he had found Chaitanya Charitamrita in 1868. К тому времени он уже нашел Чайтанья Чаритамриту в 1876. And he'd read it fairly quickly. И прочитал ее очень быстро. And now he's like very strong devotee. И после прочтения он теперь убежденный, преданный. But he's a householder, and actually, you know, in due course, he ended up having quite a number of children. Но поскольку он был домохозяином, он стал и многодетным отцом. Like what now? His youngest son was a devotee called Lalita Prasad. Младшего сына, который был преданным, звали Лалита Прасад. He was still living, up till he left this world shortly before Prabhupada left this world. Он покинул этот мир незадолго до ухода Шрилы Прабхупады из этого мира. Yeah, like I think definitely into the 1970s. Однозначно в 70-е годы это было. Yeah, so Bhaktivinoda Thakur, in due course, he had 10 children. И вскоре у Бхактивинода Тхакура появилось 10 детей. His first wife passed away. Его первая жена
покинула этот мир. Second wife was known as Bhagavati Devi. Вторую жену звали Бхагавати Деви, And she was also very serious devotee. и она тоже была очень серьезной и преданной. So his daily program was like this. Ежедневная программа Бхактивинода Тхакура была такой. He would take rest, let's see, at night. He would take rest at about between 7:30 and 8 p.m. Он ложился спать в промежутке с 7:30 до 8 вечера. And he would get up at 10. И вставал в 10 вечера. Haribol. Haribol. And he would light an oil lamp and write. Он поджигал масляную лампу и начинал писать. Until 4 in the morning. До 4 утра. Harashaya programmer. At 4 o'clock, he would take rest. В 4 часа утра он ложился спать. And get up at 4:30. И вставал в 4:30. Then he would wash his hands and face. Затем он омывал свои ладони и лицо. Chant japa. Читал джапу. And there was one next door neighbor of Bhaktivinoda Thakur. Был один сосед у Бхактивинода Тхакура, живший рядом. And this person was interviewed by disciples of Srila Bhaktisiddhanta. Ученики Шрилы Бхакти Сиддханты провели интервью с соседом Бхактивинода Тхакура. And that person said every morning, like around this time, like maybe 4:30, 5 o'clock, he would hear Srila Bhaktivinoda Thakur chanting japa outside in the sort of garden area. И сосед сказал, то, что каждый день, примерно с 4:30 утра до 5 утра, Haribol, спасибо. Бхактивинод Тхакур начинал повторять свои круги. Примерно это происходило в саду. And this neighbor said, this went on for some few years. И так продолжалось на протяжении нескольких лет. He would chant quite loud. И он читал джапу достаточно громко. And when he chanted, he would walk up and down. И когда он повторял свои круги, он ходил из стороны в сторону. And he said he would chant like he was speaking to an intimate friend. И сосед сказал, что он повторял святые имена так, как будто бы он разговаривал с очень близким другом. That's something we can meditate on a little. На такое настроение мы можем помедитировать немного. At 7, he would write letters. В 7 утра он начинал отвечать на письма. At 7:30, he would read. В 7:30 он начинал читать. At 8:30, he would receive guests if there were any. В 8:30 он начинал принимать людей, если таковые были. Or if not, he would continue reading. Если таковых не было, он продолжал читать. At 9:30, he would take rest again. В 9:30 он снова ложился спать. And get up at 9:45. И вставал в 9:45. At 9:45, he would have his main morning bath. В 9:45 он принимал свои основные утренние омовения. Then he'd have breakfast. Затем он принимал завтрак. His breakfast usually was half a quart. It's like half a liter, about half a liter of milk. Его обычный завтрак был примерно пол-литра молока. 2 chapatis. 2 чапати. And some fruit. И немного фруктов. At about 10, he would go to the court. В 10 утра он отправлялся в суд. And they say, in court, he would wear pants and a coat.
И в суде говорили то, что он носил штаны и плащ мантию. And he had double-sized tulsi neck beads. И всем было хорошо видно большого размера туласи малы, которые были у него на шее. Большая размера. And you can see their photos. He's got these big neck beads. И даже на фотографиях видно большого размера туласи малы на его шее. And one biographer says he was very strong in his decisions. И один из его биографов пишет, что он жесткие решения принимал. He would decide immediately. И он принимал решения тотчас же. And he did not allow any humbug in his court. И он не допускал никаких беспорядков в своем суде. Okay, Беспорядок. Порядок. They also say in court к порядку. Okay. По-английски humbug. Anyway, humbug. It's an old English term. Это из старого английского. Prabhupada sometimes used the word humbug. Иногда Шрила Прабхупада использовал это слово. Prabhupada, you know what Prabhupada said about psychology? Знаете, что Прабхупада говорил про психологию? Prabhupada said, psychology is all humbug. Прабхупада говорил, психология — это беспорядок. Really humbug. Okay. Anyway. Yes, okay. He would shave his head every month. Каждый месяц он брил свою голову. And he never had any debts. И у него никогда не было никаких долгов. So at 1 o'clock, court would finish. В час дня суд закрывался. He'd come home and take bath again. Он возвращался домой и снова принимал омовение. And at 2, he'd go back to the court. В 2 часа дня он возвращался в суд. At 5, he'd come home and translate. В 5 часов он возвращался домой и начинал переводить. And then he'd have an evening bath. Затем он принимал вечернее омовение. And have a meal of rice, some sabji, 2 chapatis. Принимал ужин, немного риса, немного сабджи, 2 чапати. Half a liter of milk. И пол-литра молока. Может быть, в 6 часов. Вечера. Then he'd take rest between 7:30 and 8. Затем он ложился спать в промежутке с 7:30 до 8. And get up at 10. И просыпался в 10 вечера. Интересная программа, да? Хотите стараться? Yeah, it's interesting to note, he didn't really sleep. Очень интересный момент, который мы можем понять из этой программы, то, что ему, в общем-то, не нравилось спать. Maximum 2 hours. Максимум 2 часа. It's not like serious sleeping. 2 часа — это несерьезно. But and he slept usually 3 times a day. Обычно он ложился спать 3 раза в течение дня. 2 hours, about 2 or 2.5 hours in the evening. Вечером он спал 2-2,5 часа. Half an hour around 4ish or thereabouts. В 4 часа утра он ложился спать второй раз и спал полчаса. Полчаса. And then 15 minutes, what was it? Was around 9 or 9:30. Yeah, 9:30. И в 9:30 он ложился спать третий раз и спал примерно 15 минут. One time, Srila Prabhupada was having a discussion with George Harrison. Однажды Шрила Прабхупада беседовал с Джорджем Харрисоном. And George Harrison was saying that, sleeping, it's not good, sleeping. И Джордж Харрисон сказал, сон — это не есть хорошо. And Prabhupada said, yes, I have to sleep sometimes. Прабхупада говорит, да, мне приходится спать иногда.
Prabhupada said, in the afternoon I often take rest. Прабхупада сказал, днем я частенько отдыхаю. And Prabhupada said, when I take rest in the afternoon, I think, when I go to take rest, I think, here I go, wasting time again. Джордж Харрисон сказал, что я частенько отдыхаю днем, а Шрила Прабхупада сказал, что если я днем ложусь спать, то я иду это делать с таким чувством, что вот я иду терять драгоценное время. Yeah. So while he was deputy magistrate, which was, effectively the chief legal officer in Jagannath Puri, в то время, когда Бхактивинод Тхакур был помощником магистра в Джаганнатха-Пуре, то есть это была его официальная должность. There were a number of interesting and important cases. В то время у него было несколько очень важных и интересных дел. Perhaps the most famous, you've probably heard of it, was the whole situation with one mystic yogi named Bishakishen. Вероятно, вы слышали о самом знаменитом его деле с мистическим йогом по имени... What's his name? Bishakishen. Бишакишен. Слышали? No. He claimed to be an incarnation of Mahavishnu. Он объявил себя инкарнацией Махавишну. So, and he therefore he gathered many followers. И по этой причине многие последовали за ним. If you go to India and you start preaching something, sort of popular spiritualism, you will gather many followers. Вы знаете, если вы поедете в Индию и начнете там проповедовать популярную духовность, то вы там найдете себе очень много последователей. Oh yeah. And Prabhupada, it's very popular to try and do that. И на самом деле это очень популярно, и многие предпринимают такие попытки. Therefore in India there are many avatars. Поэтому в Индии до сих пор много здравствующих аватар. Avatar, да. And it's a very competitive business. И это даже конкурентоспособный бизнес. Because you get lots of money. Потому что можно заработать много денег. But some of the avatars don't have enough Shakti to really gather many followers. Но эти так называемые, в кавычках, аватары не имеют достаточно шакти, чтобы объединить своих последователей. So Srila Prabhupada explains in Chaitanya Charitamrita Шрила Прабхупада объясняет в Чайтанья Чаритамрите, that because there is like an oversupply of avatars, ввиду того, что рынок так называемых аватар переполнен, therefore, and some of them, many of them cannot attract followers. некоторые, многие из них не в состоянии привлекать последователей. Prabhupada says, therefore, in some parts of India, on every street corner, there is an unemployed avatar. Поэтому, говорит Шрила Прабхупада, в Индии на каждом углу можно встретить безработного аватара. Yeah. But now Bishakishen, he was successful. Но Бишакишен был успешным аватаром. And he had a special program of giving mercy. И у него была особая программа по распространению милости. If you really wanted to be accepted by him as like a serious follower, если вы хотели всерьез принять прибежище у него, стать его серьезным последователем, leave your wife with him for one night. Нужно было оставить свою жену с ним на ночь. And, yes,
Anyway, такова жизни. Это Kali-yuga. So, yes, and then he would do, sometimes he would do rasa lila. И иногда он проводил раса-лилу. Yeah. But on top of all of this, he was preaching strongly against the British. И в дополнение ко всему вышесказанному, он еще и вел активную проповедь против британцев. Yeah. He's the local avatar, thousands of followers. Местный аватар с тысячами последователей. Let us kick out the British. Давайте же выгоним британцев. So the British wanted to do something about him. И, конечно, британцы решили с ним разобраться. But in those days, interesting point, there was a law against saying you were an avatar. В те времена, и это очень интересный момент, был закон, в соответствии с которым нельзя было утверждать, что ты аватар. If you were an avatar, it was okay, but if you weren't an actual avatar, it was illegal. Если вы действительно аватар, ничего страшного, закон на вас не распространяется. Но если вы заявляете, что аватар, но им не являетесь, это незаконно. So it was according to that law that Srila Bhaktivinoda Thakur arrested Bishikishen. И опираясь на данное положение, Бхактивинод Тхакур арестовал Бишикашена. Bhaktivinoda Thakur says in his autobiography. Бхактивинод Тхакур пишет в своей автобиографии. At that time, all over Puri, there were disturbances. По всему Джаганатха-Пури были беспорядки и беспокойства. At that time, the Puri school caught fire, and people suspected him. Загорелась школа в Джаганатха-Пуре, и местные жители подозревали его. Also at that time, my daughter, Kadambini, came down with fever. В то же самое время моя дочь Кадамбини пришла домой с температурой. Bishikishen, by his practice of yoga, had somehow attained mystic powers. Бишикашен, практикуя мистическую йогу, достиг мистических совершенств. But I obtained a lot of evidence against him and arrested him. Но я собрал достаточное количество улик против него и арестовал его. In the jail for 21 days, he did not eat or drink even a drop of water. В течение 21 дня своего пребывания в тюрьме он не ел и не выпил ни капли воды. But he did not show any weakness. И не проявил никаких слабостей. And gave unfailing cures to many people. He gave. Bishikashen. So he cured people. Yes. А также Бишикашен исцелял людей в тюрьме. So at last the court case sort of was concluding. И к тому моменту, когда последнее судебное заседание заканчивалось, and Bishikashen told Bhaktivinoda Thakur that, you're doing a wrong thing because I am an avatar. Бишикашен сказал Бхактивиноду Тхакуру: вы поступаете со мной неправильно, потому что я аватар. If you don't let me go, your whole family will die. Если вы не отпустите меня, вся ваша семья умрет. So first of all, his daughter Kadambini became very sick. И сперва его дочь Кадамбини очень сильно заболела. Then the whole family became very sick. А затем вся семья очень сильно заболела. And then Bhaktivinoda Thakur became very sick. А затем сам Бхактивинод Тхакур очень сильно заболел. He had to be carried into the court. Его доставляли в суд, in order to give the sentence. Чтобы он мог принимать решение в суде. So he sentenced him to some period of time in jail.
решение Бхактивинода Тхакура было принято однозначно — отправить Бишикашена в тюрьму. But now this Bishikashane had very long hair. У Бишикашена были длинные волосы. You know what they say? That a person's mystical powers are usually in their hair. Обычно говорят, что мистические совершенства людей покоятся в их волосах. And ladies normally have longer hair than men. Обычно у женщин волосы длиннее, чем у мужчин. Therefore, mystic powers are often had by ladies. По этой причине женщины чаще мужчин обладали мистическими совершенствами. Haribol. So he had really long hair. У него были очень длинные волосы. And sometimes he could make like flashes of light come out of his hair. И иногда вспышки молнии из его волос исходили. But as they were taking him out of the court to the jail, Но в тот момент, когда его вели на судебное заседание из тюрьмы, one British court officer jumped on him from behind. один из служащих суда, британец, напрыгнул на него сзади And with big scissors from the court, с большущими ножницами прямо из зала суда he just hacked off a whole lot of his hair. и состриг всю его прическу. And the man lost his mystical powers. Таким образом, человек лишился своих мистических сил. And he died in jail after some time. Через некоторое время он умер в тюрьме. And then immediately Bhaktivinoda Thakur and his whole family became well again. А в то же самое время Бхактивинод Тхакур и вся его семья выздоровели. Now already Bhaktivinoda Thakur had, I think, six or seven children. К тому времени Бхактивинода Тхакура, я думаю, было 6 или 7 детей. I think Srila Bhaktisiddhanta was the seventh child or maybe the eighth. Я думаю, что Шрила Бхакти Сиддханта был его 7-м или 8-м ребенком. So Srila Bhaktisiddhanta appeared on February the 6th, 1874. В 1874 году, 6 февраля, родился Шрила Бхакти Сиддханта. And Srila Bhakti Vinod had really wanted a child who could help him in his mission. Шрила Бхакти Винод очень сильно хотел, чтобы у него появился ребенок, который помог ему в его миссии. And he was praying for a ray of Vishnu. И он молился о луче Вишну. In other words, he wasn't so satisfied with his other children. Другими словами, он не был удовлетворен предыдущими детьми. The majority of them were boys. Преимущественно это были мальчики. But when Srila Bhaktisiddhanta appeared, he felt, this is the answer to my prayers. Но когда родился Шрила Бхакти Сиддханта, Шрила Бхактивинод почувствовал, вот он, ответ на мои молитвы. So he named him Bimala Prasad. Он назвал его Бимала Прасад. If you go into the Jagannath temple in Jagannath Puri, Если вы попадете в храм Джаганатхи в Джаганатха-Пури, Udachavam, but there's around the temple, inside the walls around the temple, there are many small temples. за главной стеной на территории храмового комплекса располагается большое количество маленьких храмов. And Sachikamar Prabhu can explain to you because he's been there. But I think one of the main smaller temples is the temple of Bimala Devi. Шачи Кумар Прабху может поподробнее рассказать об этом, поскольку он там лично был и все видел. Но, насколько я помню, один из маленьких храмов назван в честь Бимала Деви.
Bimala Devi is Yoga Maya in Jagannath Puri. Бимала Деви — это сама йога Майя в Джаганатхапуре. They worship her as Durga. Ей там поклоняются как Дурге. Correct? Yeah. And when the prasadam comes off the altar of Jagannath, Когда снимают прасад с алтаря Господа Джаганатхи, then some of the Mahaprasadam is then offered to Bimala Devi. то затем небольшое количество маха прасада от Господа Джаганатхи предлагается Бимала Деви. And then it's called Bimala Prasad. И затем он называется Бимала Прасад. And it's like special Maha Prasad of Jagannath. И это является особой категорией Джаганат Махапрасада. So, therefore, this name was given to Srila Bhaktisiddhanta when he was a little child. Именно по этой причине Шрила Бхактинот назвал таким образом Шрила Бхакти Сиддханту, когда он был еще совсем маленьким. So he was there in Puri for some years. Он жил в Пуре в течение нескольких лет. And he really systematized the worship program and the whole administration of the Jagannath Puri temple. Он систематизировал процесс поклонения Господу Джаганатхи, а также вывел на новый уровень систему администрации в храме. Because he was the main manager, the deputy magistrate, top Indian official, was the manager of the Jagannath temple. Потому что он занимал должность помощника магистра в Джаганатхапуре. По сути дела, это была самая высокопоставленная должность, которую занимал индиец на тот момент. Поэтому он мог принимать подобные решения относительно храма в Джаганатхапуре. And he found there was a lot of corruption in the temple. Он обнаружил, что в храме есть коррупция. Particularly the king was taking loans from the temple finances. В частности, он обнаружил, что царь берет займы из храмовой казны. In English we say, and he was not paying back the loans. И главный момент заключался в том, что он не платил долг, не уплачивал долг. And in English we say he was taking a loan on a no-return basis. По-английски мы говорим «взять в долг и не отдать». Anyway, there's a sort of way of saying it. So Bhaktivinoda Thakur took up a case against him. Шрила Бхакти Винод Такур начал дело против него. And he was finding so much evidence. И он обнаружил очень много улик. So the king decided to kill Bhaktivinoda Thakur. Поэтому царь решил убить Бхактивинода Такура. But he didn't just call the mafia. Но он не стал звонить мафии. He did a big tantric yagya. Он провел очень серьезную тантра-ягию. 24 hours a day for 1 month. В течение 24 часов эта ягия проходила в течение 1 месяца. Under the palace. Под дворцом. In complete darkness. В кромешной тьме. Because this is very tantric. Trying to invoke like bad spirits. То есть в тантрическом смысле это было необходимо, чтобы была кромешная тьма. Таким образом можно привлечь злого духа. Finally they came to the last day and the last offerings. И вот наступает последний день этой яги, последние подношения должны быть предложены. And when the priests did the final offerings of ghee into the fire, И в тот момент, когда священники уже заканчивали подливать ги в огонь, Bhaktivinoda Thakur was meant to drop dead. Бхактивинод Такур должен был упасть замертво.
So they got ready for the final offering. И вот они подготовились к последнему подношению. The king and his family gathered around this big fire. Царь вместе со всей семьей объединились вокруг этого огня. Last mantras. Последние мантры произнесены. Last ghee into the fire. Последние капли ги отправлены в огонь. And the oldest son of the king collapsed into the fire. И старший сын царя падает прямо в огонь. До свидания, сынок. Таковой жизни. Now, as time went on, Bhaktivinoda Thakur wanted to transfer to the Mayapur area. Со временем Шрила Бхактивинода Тхакур решил, что он хотел бы, чтобы его перевели работать в Майяпур. So he was transferred to Krishna Nagar on November the 15th, 1887. В 1887 году, 15 ноября, его перевели работать в Кришнанагар. So in 1888, he bought the place at Surabhi Kunj. В 1888 году он купил место на Сурабхи-Кундже. You know Surabhi Kunj? Знаете Сурабхи-Кундж? Вы были там? Кто был там? Я был там. Вы были там, Тамара? Нет. Почему? Anyway, следующий раз. Okay, so it's a very sacred place, just near where Bhaktivinoda. Anyway, it's a very sacred place on Godrum Dweep. Это очень сокровенное священное место на Гадрума-двипе. 1894 he retired and went to live there. В 1894 году, когда он вышел на пенсию, он переехал жить именно туда. 1899 he bought the place where his samadhi is. В 1899 году он покупает место, где сейчас располагается его самадхи. And he built a house there. Он построил там дом. And he called it Swananda Sukhada Kunj. Он назвал его Свананда Суката Кундж. And it's still there. И до сих пор это там. So there, between Surabhi, well, at Surabhi Kunj, he established the Namahata movement. И именно на Сурабхи Кундже началось его движение Намахата. In 1891, he identified the birthplace of Lord Chaitanya. 1891. Yeah. В 1891 году он обнаружил и установил место явления Господа Чайтаньи. He opened a temple there in 1895. В 1895 он открывает там храм. And yes, so then from Surabhi Kunj he developed the Namahata program. И именно на Сурабхи Кундж он начал свое движение Намахата. And in the Namahata movement, there was a whole sort of network. Движение Намахат — это сетевое движение. You could buy the holy name. В этом сетевом движении можно приобрести святое имя. You could buy the holy name on the level of Shraddha for 1 cent. Можно приобрести святое имя уровня Шрадха за 1 цент. You could buy it on the level of Nishtha for 5 cents. Можно приобрести святое имя уровня Ништха за 5 центов. On the level of Ruchi for 20 cents. Святое имя уровня Ручи можно приобрести за 20 центов. On the level of
asakti for 25 cents. Святое имя уровня Асакти можно приобрести за 25 центов. On the level of bhava for $1. Святое имя уровня Бхавы за $1. And on the level of prema for a solid gold coin. А святое имя уровня Премы за монету из чистого золота. And he had a whole system. У него была целая система. He had different markets. У него были разные рынки. And in those markets there were different shops. И на этих рынках находились различные магазины. Then there were traveling salesmen. А также еще были путешествующие продавцы, торговые представители. There were wholesalers. Были еще и оптовые продавцы. They would supply the holy name to the salespeople. Они как раз и поставляли святое имя для распространения уже непосредственно распространителям. Means the salespeople would bring the candidates to them. Что подразумевало, распространитель должен привести кандидата на приобретение святое имя к оптовику. Yeah. So he had this whole system for distributing the holy name. Он разработал целую систему по распространению святого имени. And one very important function. Очень интересное мероприятие было. They would check the person's qualification. Они проверяли квалификацию человека. And they would not accept any counterfeit currency. Они не принимали бракованную валюту. If anyone tried to pay with counterfeit currency, если кто-то пытался оплатить бракованной валютой, well, the currency really was faith. На самом деле валюта, о которой идет речь, это вера. Yeah, not exactly money. Ни о каких деньгах речи не идет. So if you had little faith, then they'd say, okay, you have faith on the level of Shraddha. Если у тебя есть немного веры, то тебе говорили, хорошо, твоя вера — это уровень Шрадхи. But if you had counterfeit faith, но если у тебя бракованная вера, then you would get the counterfeit holy name. тогда ты можешь получить только бракованное святое имя. It sounds like the real name. Оно звучит как настоящее, but Krishna's not there. Но Кришны там нет. And Bhaktivinoda Thakur himself, even though he's the leader and by far the most advanced devotee, и Шрила Бхактивинода Тхакур лично, несмотря на то, что он был лидером всего этого движения, и на тот момент самым продвинутым и возвышенным преданным, he took the role of cleaner. Он взял на себя роль уборщика, keeping the market pure. Чтобы рынок оставался чистым. So they had leaders who would make policy decisions. Были лидеры, которые принимали политические решения. They had market reporters who would report the sales. Были также репортеры, которые докладывали о продажах. How many people have taken up chanting? Сколько непосредственно людей наконец-то начали повторять святые имена. They had the people who would check the payments. Были те, кто проверяли, прошла ли оплата. They had laborers who would deliver the goods. Также были рабочие, которые доставляли различные товары. They'd have watchmen like Akraniki to check that no one's stealing the holy name. А также были смотрящие люди за тем, чтобы никто не украл святое имя. Then they had bookkeepers. Также у них были хранители книг, taking all the reports and keeping all the records. Так сказать, архивариусы, которые хранили всю статистическую информацию о том, сколько людей начало повторять святое имя. And then Bhaktivinoda Thakur was the cleaner. А Бхактивинод Тхакур был уборщиком. So he predicted that soon a person would come and take the chanting
all over the world. Именно он предсказал, что вскоре придет личность, которая распространит святое имя по всему миру. And then devotees from all over the world would come to Mayapur. А затем, вскоре после этого, преданные со всего мира приедут в Майяпур. And there they would chant. И там они будут воспевать Jai Sachinandan! Джай Сачинандан! Jai Sachinandan! Джай Сачинандан! Jai Sachinandan! Джай Сачинандан! Gaura Hari! Гора Хари! So he returned to Puri in 1900. He started going from time to time. When he returned to Puri? 1900. В 1900 году он started вернулся в Пури и начал ездить туда и обратно. Yeah, right. He took Babaji in 1908. Он стал Бабаджи в 1908, And then he stayed in Puri и затем он уже остался на постоянной основе в and Пури passed away in 1914. и оставил тело в 1914. Srila Bhaktivinoda Thakur ki. Джай. Srila Bhaktivinoda Thakur ki. Srila Bhaktivinoda Thakur ki. Джай! Go Premanande. Риво! Srila Prabhupada ki. Джай! Hare Krishna. Его святейшество Шрила Бхакти с вами Махараджа Ки! Vyam Vam ki. Ki jai. Okay, Hare Krishna. Spasiba, что вы приехали. Прасад. Это для меня? Или я должен раздавать? Если что-то останется, Да. Если нет. наверное, как вы берите, О, но сейчас не да. Сегодня утром пост. Экстаз. Okay. Okay.